Como ya se ha venido hablando desde la semana pasada, Vince McMahon ha decidido hacer grandes cambios en la marca amarilla de WWE NXT. Entre ellos está un cambio de logo y que se dará prioridad a los talentos de gran estatura y menores de 30 años. Como ya se informó hace unos días, estos cambios no habrían gustado para nada a los directivos de NXT, entre los que están Shawn Michaels y Triple H. Y por si fuera poco, en las últimas horas, el periodista Dave Meltzer reveló en su último boletín semanal de noticias que Triple H está siendo culpado en bastidores por haber sido derrotados por AEW. Lo que es una noticia muy dura y polémica, pues se puede entender que Vince no estaría nada contento con el trabajo de Hunter en NXT. Estas fueron las palabras de Meltzer. Triple H está siendo culpado en backstage por no ganar la guerra de los miércoles que WWE creía que ganaría fácilmente. Sus detractores, quienes temen por su puesto de trabajo si Triple H logra más poder, están aprovechando la ocasión para denigrar a NXT, usando los luchadores despedidos como peones. Esta riña entre bastidores es lo que ha llevado a que Karrion Kross perdiera 2 veces en Raw mientras estaba muy protegido en NXT y que Alaya derrotara a Dakota Kai antes de su combate titular en TakeOver. NXT ha sido proyectada como un producto lleno de luchadores independientes que no son una gran atracción, lo que impide que atraigan a una audiencia más joven. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente Triple H es el culpable de la debacle de NXT? El ex campeón mundial de WWE, CM Punk, fue entrevistado hace unos días en el podcast Sunday Night Main Event, entrevista donde el luchador habló sobre los rumores de su regreso a la lucha libre. Punk aprovechó la entrevista para desmentir todos estos rumores, mencionando que se quiere centrar en su carrera como actor. Varios medios aseguran que el luchador habría firmado un contrato con AEW y señalan el 20 de agosto como posible fecha de debut. Sobre esto, Punk declaró que ese día tiene previsto asistir a la proyección del tercer episodio de la serie en la que participa Heels, por lo que no podría participar en el evento de AEW Rampage celebrado en Chicago. Obviamente todas estas declaraciones que ha hecho son como para despistar, ya que es obvio que el luchador quiere mantener el factor sorpresa. Estas fueron sus palabras. Other than vanilla, and I'm sure you knew this was going to come up. There's been a few hints on a program called AEW Dynamite about best in the world. There was a Cookie Monster shirt that was worn by Kenny Omega a little while back. And we had AEW book the United Center on August the 20th. I'm just curious if you might be visiting the United Center that night. When was that? Let me look at my calendar. What did you say it was? The 20th? 20th, yeah. I think I actually might be doing a screening. This isn't confirmed yet, so I probably shouldn't blast this out everywhere, but we're talking about doing a screening of episode 3 of Heels at an AMC in Chicago, and that's one of the dates that has been proposed. So hope to see everybody there. Cool. Yeah. That's unfortunate. It seems like a bit of a conflict, but there's time. It's a long show. And hey, listen, best in the world. That could be anybody. It's Brian, right? That's my assumption. I hear best in the world. I think Brian. I mean, it was a guy named Darby Allin that said it. Do you know him? Do you have any thoughts on Darby Allin? I think Darby Allin's great. I think everybody in the wrestling world needs to never do a dive ever again, because you can't do it better than Darby. When I approached my in-ring stuff, I could do a moonsault. It sucks. And why would I do one? Because everybody on the roster could do a better one than me. So it's just like, why bother? If you watch Darby Allin wrestle and you watch him do one of those dives, he actually looks like he's trying to murder somebody. So it doesn't get any better than that. Stop doing dives, everybody. Back when AEW started, Tony Khan has stated that he did want to have you a part of the organization. I'm just curious if you guys did chat and what made you decide not to go forth. Yeah, I talked to Tony. My perspective on this, and I said this to Tony to his face, was that I am a guy who has constantly heard, hey, I got a money guy. Hey, I got TV. I've heard that at least once or twice a year for 15, 20 years in my wrestling career. I've gotten bounced checks from those gentlemen.
You watched it happen, especially after ECW folded. Everybody was restarting ECW. Everybody's going to use the ECW guys. There's a dude named John Collins who did time in prison for bouncing checks. And it always seems like somebody's, we're gonna start up and we're gonna compete with Vince. And like, I always thought that came from a bad spot, because if you want to start a pro wrestling company, I think you should always just focus on yourself. So I more or less took like a wait and see approach, and I wasn't, or I am not interested in, pro wrestling in that respect. We're here, we're talking about heels. It just so happened, maybe it could be bad luck of mine that this next role I got is set in the world of professional wrestling. But that's the way the cookie crumbles. I'm focused on being an actor, and just like I was when I was a wrestler, focused on being the best I could be, I'm focused on being the best actor I can be. Now, you just mentioned there you were the king of that world, and you took a step back in 2014 away from then WWE. Are you watching any of the product now? No. I had to watch it a little bit when I was an analyst for Fox. But I mean, how do I say this diplomatically? No, I think they got some people who are super awesome and great in the ring, but nothing grabs me to get me to want to watch. El episodio de Money in the Raw del pasado lunes 9 de agosto registró una media de 1.790.000 espectadores, lo que supone una bajada de cerca de un 2%, perdiendo casi 30.000 televidentes comparado con las cifras de la semana pasada, donde se registraron 1.821.000. De esta forma, el episodio de esta semana se posiciona como el peor dato de audiencia desde el retorno del público. Además, en la demografía de interés correspondiente a las edades entre 18 a 49 años, el show de la marca roja logró un rating de 0,49, suponiendo un descenso con respecto al episodio de la semana pasada, que logró un 0,51. Bueno, fanáticos, este ha sido un video más del noticiero de WWE. Espero que les haya gustado. Pues si ya saben, si es así, no olviden dejar su like, activar la campanita y no olviden tampoco seguirme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. A los nuevos, no olviden suscribirse. ¡Chao, perros!